Welcome to English Funda, Kolkata. Now I am going to discuss a very important grammar, that is how often, how long, what time. These three words denotes time. এই তিনটে শব্দই সময়কে বোঝায়, কিন্তু সময়ের কিভাবে ডিনোটস করে। Let us come for discussion. How often বলতে কিরকম সময় বোঝায়, how long বলতে কিরকম সময় বোঝায়, what time বলতে কিরকম সময় বোঝায়। How long, this is frequency of time. Frequency of time. Frequency of time অর্থাৎ সপ্তাহে ধরো এখানে সানডে, মানডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে, স্যাটারডে। ফ্রিকোয়েন্সি অফ টাইম বলতে হয়তো মানডে বোঝাচ্ছে, ওয়েডনেসডে, ফ্রাইডে, সপ্তাহে 3 দিন বোঝাচ্ছে। তার মানে এটা take an example. How long, how often, how often, তাহলে how often মানে কতদিন do you go to library? When you are asked, তোমাকে প্রশ্ন করা হলো how often do you go to library? তুমি সপ্তাহে কতদিন লাইব্রেরি যাও? তাহলে তুমি ধরো মানডে টু ওয়েডনেসডে আর ফ্রাইডে যাচ্ছ, তাহলে কি লিখবে? I go to library thrice a week. তাহলে এখানে লেখা হচ্ছে I go to library, I go to library thrice a week. এটা হচ্ছে frequency of time. Number 2, how long? এটা হচ্ছে duration of time. Duration of time. অর্থাৎ ডিউরেশন মানে হচ্ছে এখানে 2 আওয়ার্স, 2 আওয়ার্স এর ডিউরেশন। তুমি লাইব্রেরিতে কতক্ষণ থাকো, তাহলে কি ডিউরেশন, হাউ লং ডু ইউ স্টে ইন দ্য লাইব্রেরি। How long do you stay in the library? তুমি লাইব্রেরিতে কতক্ষণ থাকো, তাহলে কি বলবে? I stay in the library for 2 hours. তাহলে this is duration of time বোঝাচ্ছে। আর what time? এটা পার্টিকুলার টাইম। নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে হোয়াট টাইমটা ইউজ হয়। হয়তো তুমি ধরো 1 PM এ যাচ্ছ লাইব্রেরিতে, 3 PM অবধি থাকছ, তাহলে কখন যাচ্ছ? হোয়াট টাইম ডু ইউ গো টু লাইব্রেরি? তাহলে এখানে পার্টিকুলার টাইম বোঝাচ্ছে। হোয়াট টাইম do you go to library? তাহলে you will tell I go to library at 1 PM. So these are the use of how often,
how long, what time. If you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everyone.